Dear viewers and my dear student friends, today we will take up the topic respiratory disorders. It comes in your chapter on respiratory system under human physiology, your textbook volume 1. Okay. Before going to disorders, let's see the two important terms, breathing and respiration. So when you say breathing, it is a term which is a mechanical process. Remember that it is a mechanical process, and you are able to call breathing otherwise pulmonary ventilation. What are two steps? Inhalation, yeah, atmospheric air is drawn in. Then exhalation, carbon dioxide rich alveolar air is released out. These are the two important steps of breathing, which is a mechanical process. அடுத்தது என்ன? ரெஸ்பிரேஷன். ரெஸ்பிரேஷன் என்ன அர்த்தம்? ஃபிசியலாஜிக்கல் ப்ராசஸ். மொத்தம் எத்தனை ஸ்டெப்ஸு? 4 ஸ்டெப் இருக்குது. ஸ்டெப் 1 என்ன? டிஃப்யூஷன் ஆஃப் கேஸஸ். வாட் ஆர் 2 gases? ஆக்சிஜன் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு across the lungs. Step 2, transport of gases by the blood to various body parts or organs. Step 3, diffusion of gases between the blood and the tissues. Step 4, utilization of oxygen for energy production called ATP molecules. What is ATP? Adenosine triphosphate. ATP is called adenosine triphosphate, and this ATP molecule is produced by catabolism. Okay. There are 2 steps in metabolism, anabolism and catabolism. So during catabolism, respiration takes place, oxygen is utilized, energy is produced, energy is stored in a molecule called ATP, adenosine triphosphate molecules. Okay, then this is an overall picture of the respiratory system. You can see here the windpipe or the trachea that leads into a pair of bronchi. Each bronchus giving rise to a lot of bronchial tubes. Each bronchial tube dividing into capillaries called bronchioles, and each bronchiole will be ending in alveoli. Okay, they end in alveoli. They are richly supplied by blood, both arterial as well as the venous blood. Okay, now we will see what are the causal factors for the disorders. So when you say respiratory disorders, there are many causal factors. Okay, we can say the first one as the environmental, சுற்றுச்சூழ்நிலை. இல்லையா? முதல்ல வந்து பார்க்குறது சுற்றுச்சூழ்நிலை, என்விரான்மெண்டல். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பர்சனல். தேர்ட் இஸ் ஆக்குபேஷனல். இல்லையா? வேலை செய்யும் முறையில் வரக்கூடிய சில இம்பார்ட்டண்ட் டிசார்டர்ஸ். நான்காவது சோஷியல். ஸோ த டோட்டலி 4 important reasons for getting this respiratory disorder. Let us see a few important disorders. Disorder 1, what you call as the asthma. Okay, இது ரொம்ப கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த வார்த்தை ஆஸ்மாங்கிறத. இது எதனால் வருது? நமக்கு ஃபஸ்ட்டு காட்டக்கூடிய சிம்டம் டிஃபிகல்ட்டி இன் ப்ரீதிங். இல்லையா? மூச்சு விடுவதில் சிரமங்கள். இல்லையா? மூச்சு விடுவது சிரமங்கள், அது டிஃபிகல்ட்டி ப்ரீதிங். அது எதில் போய் முடியுது? வீசிங்கில் போய் முடியும். வீசிங்னால் என்ன ஆகுது? இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் தி bronchi and bronchioles. bronchioles எல்லாம் இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகும். என்ன ரீசன்? இப்போ இங்கே பாருங்கள் படத்தில், இது நார்மல் ஹெல்த்தி ஃபெலோ, அவனுக்கு இருக்கக்கூடிய bronchial டியூப் பாருங்கள், உள்ளே எவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்குது. அதே வந்து ஆஸ்மா பேஷண்ட் பாருங்கள், உள்ளே எவ்வளோ ஸ்பேஸ் குறையுது. எதனால் இது ஏற்படுது? பிகாஸ் ஆஃப் காமன் அலர்ஜன்ஸ். தட் இஸ் மாலிக்யூல் தட் வில் காஸ் அலர்ஜி. என்னென்ன? ஃபஸ்ட்டு டஸ்ட். இல்லையா? நம்ம சுவாசிக்கிற காற்று இருக்குல்ல, அதில் நிறைய டஸ்ட் பார்ட்டிகள் இருக்குது. அடுத்தது ட்ரக்ஸ் அப்புறம் மாத்திரை மட்டும் கிடையாது, யூஸ் பண்ணக்கூடிய கெமிக்கல்ஸ், நிறைய கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணுறோம் இன்றைக்கி வாழ்நாளில், அதனால் ஏற்படக்கூடிய அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன். மூணாவது போலன் கிரெயின்ஸ் இன் த கார்டன். அது எல்லாருக்கும் கிடையாது, சில பேருக்கு இருக்கும். அடுத்தது ஃபுட் ஐட்டம்ஸ், சில பேருக்கு ஃபுட் அலர்ஜி வரும். ஃபிஷ் சாப்பிட்டா அலர்ஜி, ப்ரான் சாப்பிட்டா அலர்ஜி, இல்லை சில டைப் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட்டா கூட அலர்ஜி வரும். இதெல்லாம் what you call them as the allergens. So because of allergen, a person gets difficulty in breathing, that causes wheezing, that causes asthma. Then we will go to second disorder, what you call emphysema. Okay, emphysema or COPD. Okay, COPD. What is COPD? Chronic obstructive pulmonary disease. What is chronic? Chronic என்னக்கா
வெகு காலமாக ஏற்படக்கூடிய ஒரு டிசார்டர். ஓகே, சிறு சிறு தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த டிசார்டர் சேர்ந்துக்கிட்டே போகும். அதுதான் க்ரானிக் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் பல்மனரி டிசீஸ். சரி, என்ன ஏற்படுது? முதல்ல ஆல்வியோலார் வால்ஸ் ஆர் டேமேஜ். அது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். சரி, ஸ்டெப் 2 என்ன வருது? ரெஸ்பிரேட்டரி சர்ஃபேஸ் இஸ் ரெடியூஸ்ட். ஸ்டெப் 3 என்ன வருது? alveoli will widen. Step 4 causes chronic obstructive pulmonary disease. இது யாருக்கு வரும்? யூஸ்வலாக சிகரெட் ஸ்மோக்கர்ஸ், அவங்களுக்கு இது யூஸ்வலாக இருக்கும், COPD. அடுத்தது யாருக்கு? ஸ்மோக் இன் தி ஏர், இல்லையா? நம்ம வந்து சமயம் we live in a place where lot of industries and they release lot of smoke through the chimney. So when you inhale that type of smoke into your system, there is a chance of developing COPD. There are two important causes. Let us see the cigarette smoking. When a person is smoking cigarettes, nearly 85% of the cigarette smoke release is inhaled by the smoker himself. அவனே உள்வாங்கிக்கிறான், இல்லையா? 85%. ஸோ அதனால் என்ன வருது? அவனுக்கு வியாதி COPD. That's by emphysema. Let us go to the diagram. இதில் பாருங்கள், இது ஹெல்த்தி ஃபெலோ. ஒரு ஹெல்த்தி ஃபெலோவில் எப்படி இருப்பாருங்க? அதில் இருக்கக்கூடிய ப்ராங்கியல் டியூப்ஸு, அதுக்கப்புறம் ஆல்வியோலை எல்லாம் ஹெல்த்தியாக இருக்குது. அதே இதில் இருக்க எப்படி இருக்குது? COPD பேஷண்ட்டு அதோடய ஸ்பேஸ் குறையுது, இந்த ஆல்வியோலையுடைய நேச்சர் மாறுது, அந்த ஏர்சாக்ஸுடைய இதுக்கெல்லாம் வால்ஸ் அதாவது கிழிய ஆரம்பிக்குது. இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ பிளட் கேபிலரிஸ் இருக்குது ஹெல்த்தி ஃபெலோவில். இங்கே பிளட் கேபிலரி குறைய ஆரம்பிக்குது. இதுதான் COPD வர சிம்டம்ஸ். மூணாவது bronchitis. இது வந்து மெயின்லி பிகாஸ் ஆஃப் இன்ஹேலிங் தி பொல்யூஷன் ஸ்மோக் ஆர் சிகரெட் ஸ்மோக்கிங். என்ன சிம்டம் இதில்? காஃப், ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் பிரெத், மூச்சு திணறல் சொல்கிறோம் இல்லையா? ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் பிரெத், மூச்சு திணறல். அப்புறம் ஸ்பூட்டம் இன் தி லங்ஸ். See the diagram here, you can see the first one bronchitic. அவனுக்கு என்ன இருக்கு பாருங்க, இந்த bronchus இருக்கு இல்லையா, அல்ல bronchiole, அது உள்ள ஸ்பேஸ் குறையுதா, அப்புறம் அது உள்ள வந்து ஒரு மியூக்கஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. இதுதான் bronchitis. நார்மல் ஃபாலோ பாருங்கள், இந்த பக்கம் அவனுக்கு bronchus நல்லா இருக்குது, உள்ளே வந்து ஸ்பேஸ், இனஃப் ஸ்பேஸு, தெர் இஸ் நோ மியூக்கஸ் ஃபார்மேஷன், தெர் இஸ் நோ இன்ஃப்ளமேஷன். இதெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் சேஞ்சஸ் பிட்வீன் எ ஹெல்த்தி ஃபெலோ அண்ட் எ bronchitic ஃபெலோ. இது வந்து தேர்ட் டிசார்டர். We will go to fourth disorder, pneumonia சொல்கிறோம். So pneumonia is an infection where in the lungs. Who is causing infection here? Bacteria. என்ன bacteria? Diplococcus pneumoniae. அப்புறம் என்னது? ஒரு வைரஸ். நேம் ஆஃப் வைரஸ் respiratory syncytial virus causing viral pneumonia. So it can be because of bacteria or because of virus. அதுதான் pneumonia. இந்த இதில் பாருங்கள், இந்த டயக்ராமில் பாருங்கள், important symptoms are given here: cough, chest pain, then fever and difficulty breathing, and sometimes even it can cause common cold. And you see the infection in the alveoli, usually bacterial. You see this X-ray, the part of the lung is totally damaged because of the pneumonia, and you can see all the other diagrams here also. Then we will go to the next one, number 5. Tuberculosis. Again, this is an infection. This is caused by a bacterium, Mycobacterium tuberculosis, and the infection can be seen mostly the lungs, and also sometimes in the bones. Lungs and the bones are very commonly affected by the bacterium or the disease called tuberculosis. What is complication? Collection of fluid between the lungs and that of the chest wall. So it's a very important disease that we should eradicate, that we should take care of. We have to create a lot of awareness among the public. So they have fixed a day in the World TB Day as the 24th March every year. Then we go next slide. Sixth one, occupational respiratory disorder. Occupational respiratory disorder, and is mostly because of workers in industries. Worker industry work பண்ணும்போது நிறைய கிரைண்டிங் மிஷின் இருக்கும், இல்லை ஸ்டோன் பிரேக்கிங் மிஷின்ஸ் இருக்கும். அது மூலிமா நிறைய டஸ்ட் வெளியே வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிலிக்கா. ஸோ சிலிக்கா நிறைய வெளியே வரும்போது அவனுக்கு என்ன வியாதி வருது? சிலிகாசிஸ். இல்லை ஆஸ்பெஸ்டாஸ் வெளியே வரும். அப்போ அதுக்கு சொல்கிறேன் ஆஸ்பெஸ்டாசிஸ். என்ன ரீசன்? ஃபஸ்ட்டு ரீசன், டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் இஸ் வெரி புவர். அந்த ஒர்க்கர்கிட்ட டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் ரொம்ப மோசமாக இருக்கிற அர்த்தம். அடுத்தது என்ன? லாங் எக்ஸ்போஷர் டு தி டஸ்ட் பார்ட்டிக்கல். லாங் எக்ஸ்போஷர் ஆகும்போது மூணாவது என்ன வருது? இன்ஃப்ளமேஷன் காசிங் ஃபைப்ராசிஸ். நாலாவது, இட் காசஸ் லங் டேமேஜ். அஞ்சாவது என்னது? தி ஒர்க்கர் ஷுட் ஹேவ் ப்ராப்பர் ப்ரொடெக்டிவ் மாஸ்க் போட்டுக்கணும்.
அது போடாமல் இருக்கும்போது இந்த ஆக்குபேஷனல் ரெஸ்பிரேட்டரி டிசார்டர் வருவதற்கு அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன. ஓகே, ஜென்ரல் ஃபைப்ராசிஸ் சொல்கிறோம் இல்லையா, 7th ஒன் ஃபைப்ராசிஸ், சிஸ்டிக் ஃபைப்ராசிஸ். பாருங்கள், இந்த ஹெல்த்தி லங்கில் பாருங்க எப்படி இருப்பாருங்க, லூமன் உள்ள இருக்க ஸ்பேஸ் நிறைய இருக்க ஸ்பேஸு. அப்புறம் இந்த மசில், ஸ்மூத் மசில் இல்லையா, நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க, இன்வாலன்ட்ரி மசில் படிப்பீங்க, ஸ்மூத் மசில் நல்ல ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. அதே இப்போ சிஸ்டிக் ஃபைப்ராசிஸ் ஃபெலோ, அவனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த லூமன் குறையுது இல்லையா, லூமன் ஸ்பேஸ் ரொம்ப குறையுது. அப்புறம் இங்கே என்ன இருக்குது, செக்ரீஷன். ஸோ தேர் இஸ் அ செக்ரீஷன் ஆஃப் எ மியூக்கஸ் வித்தின் தி bronchi, the bronchiole and the alveoli. So this is the difference between a healthy lung and the cystic fibrosis. Okay. So these are different types of disorders we have seen. What is we should now next, how to win NEET, how to win the NEET examination. So here you can see what are things you should do. Put hard work, then you must have persistent preparation, விடாமுயற்சி, clear timetable, பயாலஜி, கெமிஸ்ட்ரி, ஃபிசிக்ஸ் எல்லாத்துக்கும் கிளியராக ஒரு டைடேபிள் போட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கணும். ப்ரிப்பேர் பண்ண மட்டும் போராது, என்ன வேணும், ரிப்பீட்டட் டெஸ்ட். யூ மஸ்ட் ரைட் லாட் ஆஃப் டெஸ்ட் அண்ட் சி ஹவு யூ ஆர் ஹேவிங் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். இது மட்டும் போருமா, யூ நீட் லாட் ஆஃப் காட்ஸ் கிரேஸ், ரிமெம்பர் யுவர் ப்ரேயர்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் ஒரு ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் ஷோன் ஹியர் only a few important do's you should take care of. There is a few important don'ts you should remember. So don't use mobile. When I say don't use mobile, then how will you see this unit channel? That means what? Unless essential. So if you want to see an essential one like YouTube unit channel, you can use mobile. Otherwise, don't use it. And now avoid TV totally. Better. Don't use the TV till you finish your examination. So another 4 months in the case of a 12th boy, or 15 months in the case of 11th boy. Don't use TV. Okay, you can always see TV afterwards, no problem. Unwanted chat, always avoid this unwanted chat and the gossip. Not only now, always, forever, avoid chat and gossip. Then don't sleep more than 6 hours a day. Okay, have only 6 hours a day. Some people they sleep till morning 11 o'clock இல்லையா, காலையில் 11 12 வரைக்கும் தூங்குவாங்க, அடுத்த நாள் 20 hours படிப்பாங்க. அது பண்ணக்கூடாது, அந்த மாதிரி இராட்டிக் பண்ணவே கூடாது எப்பவுமே. Avoid comparison with others. Okay, don't compare yourself with others, very important. இதெல்லாம் பண்ணா ஆகும், what you will achieve, you can make always impossible to possible இல்லையா. you are able to make very good preparation and very good movement from one place to another. That is from your preparation to your success of NEET examination, which is always possible. Okay, all the best. Bye bye.